conseguir ligar o nosso protótipo, foi a questão da pinagem das telas, né? Tudo bem que a gente tinha trilhado, traçado telas que são telas sensíveis, né, do P4, se chama telas trapped. E com isso, mesmo a gente tendo a montagem toda perfeita, a tela não ligava, né? A tela ligava, só que por conta que o pino reset do o pino reset, quer dizer, eu vou especificar que a gente consegue especificando no Keyline, né? Uhum. Mas vamos lá, então a gente fez esse protótipo PVT, a gente conseguiu resolver todos os problemas para conseguir fazer ele e fazer as questões básicas dele para conseguir enviar para os desenvolvedores. A gente fabricou cerca de 10 a 11, a gente fabricou cerca de 11 protótipos, né? 11 PCBs em si, e a gente fez a montagem dessas 11 e enviou 3 para a Europa, né? Que seria meio que para galera principalmente para a galera de engenharia de radiofrequência. A gente teve a questão das antenas e enviou 4 para o Brasil, né? Que seria um a gente Uhum. ia utilizar para a nossa filmagem de vídeo do Highboy, de trailer, e os outros 3 foram para os desenvolvedores, né? Desenvolvedores de firmware e de app. E com isso, a gente tem recentemente, a gente já terminou todo o layout, todos os ajustes e fizemos algumas trocas de componentes relacionado ao, ao Highboy, que agora a gente vai vir com a revisão DVD, né, que seria TVT, né, que seria o teste de validação de design. E nessas mudanças que a gente fez, está incluindo alguns ajustes e insertos para a gente conseguir ter uma eficiência melhor nos componentes, na lista boom, né, na lista de componentes. Exemplo, a gente trocou o amplificador do speaker, trocamos ali o microfone para ter uma projeção acústica na parte front, né, em vez de ser para trás, para facilitar a questão eletrônica e a questão mecânica. A gente trocou também a gente trocou o nosso conversor, né? Porque como o microcontrolador antigo que a gente utilizava, ele utilizava o microfone antigo que a gente utilizava, ele utilizava uma alimentação de 1,8 volts. E com isso ficava um pouco mais complexo o circuito, né? Você ter ali o gerenciador de carga, um conversor 3V3 e um conversor 1,8, né? E aí com isso a gente conseguiu dar uma eficiência mais simples para o circuito, deixando ele apenas com 3,3 volts, né? E aí com isso a gente utiliza apenas um conversor. E também dessas mudanças, além de eficiência de lista de componentes, são mudanças de melhorias, né? Principalmente na questão de debug, né? A gente adicionou um chip serial, onde você, conectando o Ray-Ban no computador, você consegue ter acesso direto ao C5 e, e ao P4, e também arrumamos um erro que a gente não tinha implementado no primeiro protótipo, que seria a questão de ligar e desligar, e a questão de reset e colocar o Highboy em boot, né, de forma fácil, sem ter que adicionar outros botões, além dos Uhum. botões táteis, né. E com essa finalização, a gente praticamente também já está finalizado a projeção dele. Os arquivos segunda-feira vão ser, a revisão sai segunda-feira, e segunda-feira a gente já envia para fabricação dessa nossa segunda leva de protótipo, que vai ser o TVT, e a gente vai fabricar cerca de 20 protótipos para essa nova revisão. Uhum. E falar, aí partir até um pouco do ponto da questão do hardware, a gente pode ir até para parte do firmware, né. O firmware, em relação ao Tentacle S, que será o firmware principal, ele está um pouco mais de lado, porque a gente focou nos firmwares de teste, né, para a gente conseguir debugar todas as questões. Aliás, depois a gente pode até pegar e já, a gente vai abrir em público o firmware teste que a gente estava utilizando. E também a gente estava trabalhando numa interface, aliás, o Luiz, a gente está trabalhando numa interface web, né, que eu vou pegar aqui, ó, vou pegar para mandar para foto aqui no. É uma interface web, que a gente depois vai subir no domínio, onde a galera consegue conectar via serial, via web, e consegue ter ali, ter um gerenciador de arquivos, consegue ter um visualizador da tela, e consegue também trabalhar todas as funções via web. E também atualizar o firmware, claro. Eu vou pegar aqui, ó, aí quando Uhum. você for falar aqui, eu vou mandar aqui as fotinhas. Beleza. E por enquanto, essa parte web, igual eu falei, a gente está trabalhando aí na parte dessa aplicação web, estamos trabalhando na parte da aplicação dos apps desktop em cima do Qt, e estamos fazendo back-end, né? Toda questão de funcionalidade, estrutura, infra. Ainda não é a interface definida, entende? A interface que a gente tem ali é apenas uma interface para a gente ter uma visualização e conseguir também interagir com o app. Uhum. Uhum.
Ok, Vini, eu vou traduzindo então, e daí daqui a pouco você manda. Pode mandar já, e daí eu já falo. Uhum. As everyone can like you could hear, there's a lot of things that we want to update you guys this week. So in our last update that we posted in the announcements channel, um, we announced that we made our engineering validation test prototypes, so I believe is the EVT, and we had some problems in that prototype. Uh, as some of you know, the prototype wasn't turning on, and we tried to see if it was a manufacturing issue or an engineering issue. Uh, and like long story short, it was an engineering issue on our side, and yeah, we had some problems in that prototype, but we managed to solve all issues. So for that batch of prototypes, we manufactured 11 PCBs and then like assembled them with 3D printed cases. Um, and then 3 of them were sent to our antenna engineering partners in Europe, and 4 of them were sent here to Brazil. And one of those was used for recording our live action trailer. And we had some pictures of that in our chat, and I'm pretty excited. I was there during the recording of our live action trailer, and it's going to be pretty cool. Pretty cool. I'm really excited for it. Um, the other 3 are like, and the one that was used for the live action trailer is like is much more uh finished. Like the I believe it was mold injection. It was purple, while the others were like black and 3D printed. Any way that we could, so that we could have like development prototypes. And I had one with me. I sent that to Tsiga, and it should be arriving soon. Uh, but yeah, so we already had the prototypes in hands here in Brazil, and we're going to use it for for recording stuff. Uh, the purple one is right now with Chaves, and he's also recording some stuff. And yeah, the web UI is looking good, and I'll talk about it in a bit. But yeah, for the next batch of prototypes, we updated the PCB layouts and some components. Next up is the design validation test prototype. I believe that can be abbreviated to DVT, but I'm not sure. Um, and Vinny said that we changed the speaker amplifier, we changed the microphone. So our last microphone had an 1.8 volts limitation, and that required a whole specific circuit, because that, if I'm not mistaken, that was the only chip that needed 1.8 volts. So we changed our microphone to a 3.3 volts microphone. So now we can use we can already use our other energy regulation chips. And now we have a serial chip, so we will be able to connect uh, directly to the microcontroller directly via USB. Vinny also said that we now have an easy way to access a boot mode for the device. And right now, our new schematics projection is finished, and now we'll manufacture around 20 prototypes for this next batch, in which we'll be able to validate other stuff and check if all the engineering stuff is already solved. So yeah. Uh, Now talking a little bit about our firmware, the Tentacle OS is a little on pause right now. We are working right now on the test firmware for the prototype assembly, and
And last week, being in Tiga, I believe mostly Tiga, has been working on our web interface, and Vinny posted some, just sent some images. That is our current web interface. You will be able to connect your Highboy to your computer via USB-C, and then you'll be able to like update and do everything you want to in our web interface. We'll also have the apps, but that is a nice solution for people that can't or don't want to install the apps on their computers. So you can just, if you want to, you can just access our web interface for that, and it should work. Uh, it should work like the app with some limitations. And this isn't even the final interface because our designers didn't even touch those yet, and it's already looking good. I'm sure that our designers will make it look even better. So yeah, whew, that is Ah, a lot of tem things. um pouquinho mais. Pode falar, Vini. Ah, agora vamos falar um pouco da parte de radiofrequência, né? Vamos lá. A gente já tem projetado as antenas, mas é aquilo, é um processo de refinamento, né? Até como voltando um pouco da parte eletrônica, a gente fez essa segunda revisão, ela vai ser fabricada mais rápida do que a primeira revisão, né? Que a Uhum, primeira revisão a gente tinha projetado VHDI, que é um pouco mais complexo, mais caro e uhum, mais demorado para se fabricar, né? E esse a gente vai fabricar de uma forma tradicional, então vai ser uma fabricação mais rápida, porque a meta é sempre a cada revisão nova, os ajustes sendo feitos mais rápidos e a fabricação também mais rápida. uhum, Aí questão da antena, a gente tem antena também, e aí vai nessa questão de teste, né? A gente já pegou para testar, a gente já estava testando todas as partes do LoRa, o LoRa praticamente foi finalizado, o teste dele pensando na parte de radiofrequência, e agora a gente está na parte dos testes de estudo de gigahertz. E qual seria esse teste, né? Esse teste seria na questão do circuito dele, né? Porque a gente tem as antenas, que são a que irradia energia e cria a radiofrequência, e a gente tem o circuito dele, que quando a gente recebe um sinal, esse circuito é o responsável por eh fazer toda a impedância e deixar, como pode dizer assim, ele pegar o sinal, que o sinal ele vem às vezes de uma forma muito bruta, cheio de parasitas, a gente poderia dizer. uhum, E aí esse circuito nosso, que vai ser o circuito no Highboy, ele pega e passa por um filtro, né. E aí a gente chama isso de casamento de impedância, né, que a gente faz um casamento de valores uhum, de capacitores e indutores, pra gente conseguir fazer esse filtro e chegar da melhor forma eficiente e limpa para o seção 01 ou para o chip que recebe o sinal, né. Porque atualmente a gente está com uma topologia, exemplo mesmo, a gente está com uma no Highboy atual, a gente está com uma topologia onde a gente colocou resistores e capacitores de valor zero, né? Que a gente pega o protótipo físico e vai testando os casamentos de impedância de acordo com, com, com os testes, com os valores, né? E aí também a gente já está partindo dessa parte. E uhum, aí, falando na parte mecânica, ajuste que a gente teve na parte mecânica foi localização da projeção acústica do microfone. A gente tirou ali da parte, tá muito na parte superior do Highboy, e tava numa localização que, na minha visão, tava parecendo muito uma falha, né? Parecia uma falha de projeção, ah, sim. uma falha assim da case, né? Só que aí a gente direcionou ele próximo ao furo do LED para ficar mais natural e também para melhorar a captação acústica, né? Uhum, sim. O LED é o LED que fica debaixo da tela, né? Isso. O de baixo que é o LED de feedback, né? Uhum, sim. Ok, então, so also new updates about uh, the the next batch of prototypes that we will be manufacturing. So we finished projecting our new radio frequency antennas, and Vinny also said that this new PCB revision and this next batch of prototypes should be manufactured much faster than the last PCB revision, because with each revision we'll be adjusting smaller and smaller stuff. So we'll really move on from like big adjustments to really fine adjustments, and because of that,
new batches of prototypes can be produced much quicker. And also, Vinny said that our LoRa testing, if I'm not mistaken, our LoRa testing is finalized. Our antenna is working very well. Uh, we are now testing our sub gigahertz uh, circuitry and antenna. We are trying to adjust the electrical circuits to receive really clean signals, to send those signals to our CC111101 chip. And let's see. Also, we we needed to make a slight mechanical adjustment. Like mechanically, the Highboy case should be pretty finished by now. My God. All right. Uh, so like mechanically, or what was as what was I saying? Oh, all right. Okay. Um, so like we had to adjust our microphone position a little bit because before it used to be like it is a little hole that is drilled by the screen. It is a like it was a little hole that was drilled like to the left and to the top left of the screen, and like we noticed that it didn't look too good, and it wasn't receiving audio that well. And now it is near the feedback LEDs, that LLD that is located below the screen. So we had to change that mechanically, but as far as I'm concerned, I believe that mechanically we are done. There shouldn't be any more adjustments, but as always, we'll need to check if that is true on the next weeks. Que mais, Vini? Praticamente é isso. Praticamente é isso. So I believe Deixa eu that's it ver. for news. I believe that we can answer some questions now. So we already have a question from Gizmo. And will the web UI also feature the community-driven App Store? And yes, it should be. Like all our companion, like all of our companion apps and the websites should be like should have feature parity. It is possible that our web interface, um, for some reason, doesn't have some things that the apps do have, but I believe that will be related more to like payload storage and things like that. But basically, the web UI should feature the community-driven app store, and I don't see why not. I don't see why not, because we can like fetch the same database from there, and it should work. It should work pretty fine. Yeah. Uh, and Gizmo also said, looks like there will also be a web-based command line interface. Yes, yes, that should work like that. Um, and I also think that is really nice because sim, yeah, because keystroke input rather than PlayStation controller left right QWERTY navigation, yeah, that is always a plus, and we plan to do that. Yeah. Let's see. All right. Do we have any more questions? Do you guys have any questions about our hardware or anything that is said? If you want to know more about. Yeah, people have become shy just because like we had a break for 3 weeks. People don't want to talk to us anymore.
Deixa eu ver se tem That's algum right. outro fator. Uh, Eletrônico, mecânico. Hum, that's okay. That's okay. About facing Norway. Oh, in the World Cup. Yeah, actually, the last what? game, the last game, like with Japan was pretty intense. Like everyone was on the edge of their chairs here in Brazil because I believe it was like 1-0 for most of the game. Was that it? And then we managed to turn the score around on the last minutes of the game. So that was pretty intense. Hum, And I don't know about Norway. Like I believe that statistically, we never won a game against them, but I could be wrong. Oh, recorded Vini singing. hã? O que que eu nem vi, mano. O que que ele falou? O Gizmo te gravou cantando aí. Ah, Worka. A música do Speed. Deixa eu ver algum. A gente mudou, né? A gente mudou pro. Até pra atualizar a galera aí também. A gente tava utilizando, a gente mudou a revisão do chip, né? O P4, que é uma revisão. Não muda em fatores de setores, em funcionalidade, mas muda em questão de alimentação, né? E aí a Specific comenta que a gente utiliza essa nova revisão para design novo, né? Então, a gente fez a alteração também para aportar esse novo design, que são mudanças assim bem sutis, né? Umas questões de pinagem e capacitor, né? Isso é algo do, Ah, tipo, do P4? da empresa específica, do P4. Ah, entendi. So Vinny said that we had to change some stuff, some design stuff around on the P4 because I believe that Expressive, that is like the company that produces the ESP32s, like both the P4 and the C5, like they just updated, like I believe that updated some guidelines about the P4, and we updated our our layout and our design accordingly. If I got it right, if I understood it correctly. Diferente. Oh, Setores. ô, Vini, tem uma pergunta aqui, ó. É, Sim, se na função de infravermelho, se a gente consegue adicionar nossos sim. próprios payloads de infravermelho, é, Não, sim, a gente vai adicionar bastante payload, até as falando de pessoas outras podem, funcionalidades. as pessoas podem adicionar seus próprios payloads de infravermelho? Sim, sim. Ah, sim. Não, imaginei que sim, só verificando. So, answering the question that Pujanga asked about the the Universal Infrared Blaster app, if you guys can add your own infrared files, and yes, of course, like I believe that every functionality in Highboy that includes sending a payload somewhere, you can you can always customize your own payloads. So like yes, you can add like we manage is not the right word. We plan to like include a very big library of like common infrared payloads for like TV controllers, air conditioning things, and everything like that. But you guys will also be able to add your own infrared payloads if you want to. So, so yeah, there's no problem with that. You also be able to record uh, an infrared signal. So like you can grab the controller that you want to copy, and then you make the Highboy receive that signal and signal. I believe I was saying it wrong this whole time, but but like you'll be able to record and store those
emissions, and we will be able to like repeat it afterwards. So yeah, you can you can use the the Highboy as an infrared remote, and yeah. So yeah, don't worry about that. So there were some questions in our chat, in our text chat this week about uh like can I add payloads to that? Can I like store my own payloads? And yes, you will be able to store the payloads that you want uh in your SD card that is like inserted into your Highboy, or by using our Mhm. companion apps. You can also store those on the device that is the app is on. So you will have a lot of options for that. Você fala mais algo, Vini? Não, não, era só aquilo mesmo. Ah, eu acho que, bem, já que já demos autorizações e a galera tá mais quieta, acho que a gente pode terminar essa semana. Daí semana de volta. Semana que vem estamos de volta. O que você acha? Vamos fazer isso aí. Semana que vem, ó, vamos até pré-requisito para semana que vem, sexta-feira que vem, a gente já vou fazer uma próxima atualização, né? Batendo o segundo já vai ter uma nova atualização sobre a revisão DVT. Vamos ter imagens novas também da placa, que teve algumas mudanças de layout, algumas mudanças de setores de componentes. Uhum. Mostrar também a mudança sutil da parte mecânica, mostrar os resultados também dos testes da radiofrequência. E é isso. Ok. E aí também a gente também eu vou pegar já também próxima atualização do Kickstarter, vou anunciar sobre o nosso training, para Uhum. também a gente tentar um pouco mais no nosso training. Uhum. E aliás, Emanuel, consegue pegar o link lá do nosso, quem não tiver, fala aí, Rafa, que a gente tem o nosso, Uhum. nosso grupo no Telegram, o nosso Uhum. grupo nosso do Highboy no Tá. Telegram. Aí, Emanuel, Uhum. você conseguir enviar aqui no chat? Ok. Tem mais uma dúvida que apareceu aqui, que é Sim. quando que a gente. Uma pessoa perguntou assim, quando que eu vou poder pagar? É, pessoa que Ah, entrou na. Sabe? quanto ela vai Daí. conseguir pagar? Então, em relação a isso, É. a gente tá, isso aí tá um pouco mais da parte do Indiegogo, né? Estão fazendo toda a parte de compliance de análise, para quando eles aceitarem, a gente conseguir subir a campanha no ar. Então, a gente tem uma previsibilidade ali de cerca de 1 a 2 semanas. Uhum. Ok. Ok. So, X2's asks, when can I pay? When is Indie out? I believe that you mean Indiegogo. And what about the 160 $60 price offer? Also, Gizmo said, like, can you break down moment by moment how the Indiegogo campaign will work, both for new backers and also for Kickstarter backers already in the Highboy pipeline? All right. So what we plan is basically the Indiegogo is an opportunity for people that didn't manage to like get their Highboys during our Kickstarter campaign to like get more devices, or their like support the project for the first time uh, in our Indiegogo campaign. This campaign should open like I believe that it will open somewhere around next week. And of course, we will announce it to you guys, and we will tag everyone. But everyone that has already supported us in Kickstarter doesn't need to worry about that. This is only for people that didn't manage to support us during the Kickstarter campaign. So like if you supported us on Kickstarter and you want more devices, or you want to like get some add-ons, those will be available in our pledge manager. Like we will send like forms. I believe that I can say that. Um, like
formula. How do I say that? I believe it is forms. Yeah, form. Yeah, I was thinking like formulaire, a survey. Thank you, Shogun. In which you will be able to like supply supply us with your delivery address, and also you will be able to add more devices and any add-ons that we managed to develop until then on that survey. So the survey will come out somewhere around I believe that's September or October, when it will be when we'll start like organizing ourselves to send the High Boys to our Kickstarter supporters. And so everyone that has supported on us on Kickstarter doesn't need to do anything related to our Indiegogo campaign. That is simply a post campaign for our Kickstarter that will be like hosted on Indiegogo for people that couldn't support us during our Kickstarter stage. So so yeah, basically, and also the the devices that people buy in our Indiegogo campaign will be like a second batch after our Kickstarter batch. So people that supported us on Kickstarter um, will receive should receive like their High Boys at the same time, and then the Indiegogo is like we are basically opening it for pre-sales uh, while we don't have our like retail shop and everything like that set up yet. Uh, and also, PG just asked. I backed a late pledge in Kickstarter in late April. Will I get my High Boy around the same time as those who backed on time? And yes, there will be a prioritization based on like the first 100 supporters or something like that. And of course, like we'll make the shipments we'll like divide the shipments by regions of the world. So like we'll send like thousands of High Boys to North America from China, and then those will be distributed from there. So like I believe that everyone that backs on Kickstarter has a chance of receiving their devices at the same time. Um, there is of course, as Gizmo says, like a prioritization by backer number, but like we'll send we'll send the like North America High Boys basically at the same time, and then when they arrive there, then there will be some kind of prioritization. But yeah, like it's just that we'll the plan is to like to manufacture the devices like hundreds or thousands by a time, like at the same time, and then like we will send like cargo ships with High Boys, and that's why like there is a prioritization, but I believe that where you are in the world probably matters more than that. But yeah. Oh, and PG. E você é brasileiro, né? Eu tava explicando tudo em inglês. Ah, Então aqui a gente tem de brasileiro. Caraca, ele caiu, galera. Ou eu que caí, peraí. oi, oi. Voltei. Eu que caí. Eu que caí. Voltou lá, tá. Não, a gente tem aqui brasileiro É, atualmente agora de brasileiro. A gente tem o Manuel, Chaves, Thiago, esse pedir, o Ponto, voltei, alguém voltei. mais? Ah, Marcelinho. Legal, legal. Então, a galera. Então, E basicamente, o que eu as tava Guiz. falando é traduzindo pro português, né? Basicamente, tipo, quem apoiou no Kickstarter vai receber.
primeiro do que as próximas levas, tipo Indiegogo, ou quando a gente abrir a loja. Porque Indiegogo vai ser uma pré-venda ainda. É pra ser um pós-campanha depois do Kickstarter. Mas daí a ordem vai ser assim: a galera do Kickstarter vai receber primeiro, depois a galera do Indiegogo. E daí depois, quando a gente abrir a loja, vai ser essas galeras aí. A galera do Kickstarter tem uma priorização por, tipo, qual o seu número de apoiador. Então, tipo, se for primeiro, segundo, terceiro, você provavelmente vai receber antes. Se a gente conseguir priorizar em algum momento, você vai receber antes. Só que, como a gente vai produzir vários Highboys ao mesmo tempo, a gente provavelmente vai mandar um navio cheio de Highboy pro Brasil. E daí chegando aqui no Brasil, vai distribuir, daí talvez aí vai ter uma priorização. Tipo, se a gente tiver que mandar em duas levas diferentes pro Brasil, a galera que apoiou antes tipo, receber antes. E assim vai. Então, tipo, basicamente assim, tem uma priorização tipo, por quem apoiou primeiro, assim, mas isso só vai depender só se, tipo, a gente tiver que fazer mais de uma leva para cada região do mundo, assim. Então, se no É que Brasil, a gente é, faz o seguinte, a gente tenta seguir a gente tenta seguir essa hierarquia, só que a gente tenta otimizar o máximo possível, né. é, Porque exemplo mesmo, a gente pegando aí, fazendo toda a fabricação, e sai uma homologação, por exemplo, nos Estados Unidos primeiro, a galera da Europa fica, não é que ela fica de vanguarda, mas ela fica aguardando um pouco a questão da homologação para a gente poder fazer os envios oficiais, entende. Mas sim, é aquela questão, Kingstarter é prioridade. sim. Mas é mais por aquilo, tipo, a gente tem que otimizar um pouco o envio, porque é caro o envio, né? Tipo, a gente vai ter que mandar em, tipo, navio de container, coisa assim. E a gente não vai pegar e mandar pelos correios direto, assim, direto ali de Shenzhen, entendeu? É mais por isso. Mas é. Então, é porque, Ah, tem um pouco sobre esse estudo a gente tá fazendo bastante estudo de logística e tudo, né. Porque exemplo sim, mesmo, raramente, poucas empresas fazem, envio direto da China, eles pegam por uma distribuição através do Hong Kong, né. A gente tem que analisar toda essa questão de distribuição no próprio país, né. Exemplo mesmo, nos Estados Unidos, a gente consegue de forma tranquila, porque a gente tem um registro da empresa lá. Já na Europa, a gente fazer uma distribuição ativa, sendo a gente mesmo, teria que ter uma empresa registrada ou algum representante na Europa, né. E vice-versa para qualquer país, Brasil, sim. Ásia, Índia, África. And Gizmo asked, can I sleep on the cargo ship? And sure, like, if you can talk to them, maybe just be careful to not uh be careful so you don't get sent to like a random country around the world. But yeah. But Gizmo, and everyone uh that is listening in English, did you get how the prioritization will work? I believe that I gave another explanation in in Portuguese that worked a little better. Is that basically uh we'll send the high boys and cargo ships, and like if we need to send if we send the high boys to North America and we need to send those devices on different cargo ships and different shippings, then the first shippings will have like the high boys for the first Kickstarter backers based on your backer number, but like the devices will probably arrive at each region of the world like thousands at a time, and that's when there will be some kind of prioritization like between people by their backer number. That's when the prioritization will occur, but that's basically because uh, we have to make those big shipments so that is more cost effective. And yeah, I hope that makes sense. uh but yeah. Ponto perguntou: será possível adicionar mais unidades no pedido do Kickstarter? E sim, né, Vini? Eu tô falando que sim. Eu Sim, acredito que sim, sim. sim. Você vai poder, quando chegar Sim, vai dar para ali. adicionar Pode falar.
Vai dar para adicionar aqui aquilo, a gente vai porque acontece, o Indiegogo, ele tem meio que não uma parceria, mas uma integração com a questão especialmente de Pledge Manager, né, do Kickstarter. Então você Sim, consegue a gente já consegue levar todos os a galera do Kickstarter com o Indiegogo, aonde a galera que também querer adicionar mais um item ou adicionar algum add-on, ela consegue adicionar e já vincula ao pedido dela anterior do Kickstarter. sim. É. E daí, isso é tudo pelo formulário, né, Vini? A galera não vai precisar entrar no Indiegogo e comprar essas coisas. Então, é que assim, ó, a gente vai ter algumas opções, né, por conta Uhum. igual, a gente vai ter esse formulário, que vai ser o Brad Manager, que você vai poder vai ser especificamente esse Brad Manager para gerenciar a questão das recompensas e pegar os registros de endereço, né. Só que é Sim, exatamente, se a pessoa quiser pegar, pega o Indiegogo, quando for fazer a pesquisa, ela vai poder também adicionar mais uma unidade. sim, sim, sim. É isso aí, basicamente. So Ponto asked in Portuguese, will it be possible to add more devices to my Kickstarter order? And yes. And actually, Gizmo, people that want to add like add-ons and more devices to their Kickstarter pledge won't won't even need to interact with Indiegogo. That will be they will be able to add that stuff directly to through the survey. But of course, they can also get it through the Indiegogo campaign if they want to. But people that already supported the project will be able to like add those extra devices and add-ons uh, when the survey comes. So yeah, I hope that makes sense. Yeah, we'll try to make it very clear about that people that already supported us on Kickstarter don't need to interact with our Indiegogo campaign. They can if they want to. I don't believe that will be like any changes like relation to price and or anything like that. So it will be basically the same. But people that supported us on Kickstarter will have like that second opportunity to get the extra stuff, basically. But I believe that you got the general idea correctly, Gizmo. But we'll try to like those more confusing parts. We'll try to make them very clear to the community. Um, so we have a question in Portuguese from Major Tom. Eu perdi o começo, então não sei se vocês já comentaram, mas tem horário que começará a campanha no Indiegogo. Então, a gente tá passando por uns processos com o Indiegogo, então a gente está validando com eles a nossa campanha ali. É, ainda não tem horário, porque a gente ainda não tem o dia. Porque eles estão pedindo várias coisas da gente, daí a gente manda para review, daí falando assim, não, tem que arrumar tal coisa. Então, a gente ainda não tem o dia certinho, a gente tinha um planejamento, já até passou da data que a gente queria lançar. É, Mas a gente vai avisar, tipo, assim que abrir, ou que tiver pra abrir, a gente vai avisar aqui. Acho que a gente consegue avisar um dia antes, assim. Isso, isso. A gente tinha fixado isso antes, mas daí a gente teve esses problemas, então vamos ter que remanejar. É mais por isso. Mas a gente tenta avisar um dia antes pra galera se preparar, né? É... So, Gizmo said that we're made to believe that Indiegogo is going to handle the Kickstarter survey through the Indiegogo campaign pledge manager. Can you speak to this or dispel it? And if so, we may need to update the announcements. Okay, so that part is very confusing. I believe that uh, I'll check everything with Joji and Vinny after this Q&A, and then we'll check if any info that we gave is correct or not. And then we'll also update you guys on that because yeah, it is sounding very confusing. And before I confirm anything, because now I have some doubts to whether I'm right or wrong on that. But like uh
because we're confused right now, I'll take a moment to like check everything and to see if what I said is correct, and then after that we can make a new announcement. All right. But yeah, that Indiegogo, like this whole pledge manager stuff is being quite confusing. But thank you anyway, Gizmo. Thank you. All right. So yeah. All right. I believe that's it for this week then. Basically, look forward to next week. We will have our new. We should finish our projections for our DVT. What was that it? Uh, but basically, our second batch of prototypes will make about 20 of those. I believe that by next week, that should have advanced quite well. I believe we won't have those prototypes yet, but we should have advanced it on it a little bit. Um, oh, and for one of the last questions, would you guys like to see a USA versus Brazil match in the World Cup? And yeah, I would like to see that. I believe that like uh the US is on the other side of the tournament. Is that it? Like the only way for us to meet with like have a match against USA or the bracket, that's it. The only way for us to have a match against USA would be on the finals. That would be pretty cool. If I'm not mistaken, I don't know a lot about soccer. A única possibilidade dos Estados Unidos pegar o Brasil é na final. É isso que eu disse. Então, beleza, então tô certo. Rússia versus Inglaterra. I wanted to see USA versus Não, England mas on não the vai. World Cup. Acho que, mas não vai. Quem vai pegar a Inglaterra é a gente. Yeah, Eles não conseguem, eles não no chaveamento dos Estados Unidos não pegam a Inglaterra. Só na final também. é verdade, é verdade. England almost lost against. What was it? Was it like. It was a smaller country, wasn't it? Against Congo, I think. Yeah, they almost lost against Congo. Like their match was very similar uh, to our match against Japan. World Cup. But yeah, the only way for the US to like have a match against England would also be on the finals. But okay, guys, I think that's it. Thank you all for coming here this week. Obrigado a todos os falantes portugueses, os brasileiros e os não brasileiros aí também. And we'll see you next week. Obrigado, galera. I hope to have advanced a lot Thank you, guys. on the development. Thank you. Thank Thank you, you. everyone.